Sabes algo. La gente sempre me pregunta cuál es el secreto para hacer rico. Y yo les digo algo que los sorprende. El primer milenio es terriblemente difícil. Casi impossible. Para la mayor. Pero el segundo millón de de suerte. El segundo millón es prácticamente inevitable si haces las cosas correctas. Y no estoy hablando de magia, ni de trucos, ni de esos esquemas que te prometen riqueza de la noche a la mañana de tu levarte el tiempo a 1962. Yo tenía 38 años y acababa de jar. Mi pura legal muy exitosa imaginate estaba ganando buen dinero como abogado, pero algo dentro de mi deca que eso no era suficiente. No era por codicia, entendí bien era por visada, algo que se la mer, a de la gente, no podía ver, el poder mangico, casi místico, del interés compuesto trabajando durante décadas. Cuando empecé mi propio fondo de inversión en 1962, tiene algunos ahorros, no mucho pero lo suficiente para dar el salto. Y estoy de la primera verdad que quiero que entiendas. Ese primer mil, en mi toma dos años de sacrificio brutal. Trabajaba como abogado durante el de teva empresas durante la noche, renunciaba a vacaciones, a comodidades, a todas esas piquai, as indulgencias que la gente considera normales. Mi esposa Nancy me vivía enterrado en reportes anuales, mientras otros hombres estaban al club de golf. Y sabes que lo impedís difícil, no fue el trabajo duro, fue la paciencia, fue sentarme hada día tras día, esperando esa oportunidad perfecta, mientras vi otros aparentemente hacerse ricos rápidamente. Entre 1962 y 1975, mi fondo tuvo un rendimiento del 19.8% anual compuesto. Suena bien, verdad, pero de suerte lo que eso significaba en realidad. Significaba decir, no hay mil oportunidades por cada sensei. Significaba ver acciones sobre después de decidir. No comprarlas y no arrepentirse. Significaba tener el estómago para mantener posiciones cuando todo el mundo estaba vendiendo en P20. Recuerdo visitidamente 1973 y 1974, el mercado que tenemos del 30%. La gente estaba aterrorizada. Había listas de espera para salir del club de campo, no para entrar. Puedes imaginar ese nivel de desesperación. Las personas literalmente estaban renunciando a sus miembros suas porque no podían pagar las cuotas. Y yo que estaba haciendo. Estaba comprando. Estaba invirtiendo agresivamente cuando todos los demás fueron despavoridos. Pero aquí estoy el punto crucial que quiero que entiendas. No estaba siendo valiente por ser valiente. No estaba tratando de demostrar nada, simplemente había aprendido algo fundamental sobre si seríamos funcionan realmente los mercados y los negocios. Y ese conocimiento, amigo mío, es lo que es que el segundo mil en si silvers, cuando finalmente logras acumular es primer mil, en algo cambia completamente. No es solo que tengas dinero para invertir, aunque eso ayuda. Es que has aprendido lecciones que no pueden enseñarse en ninguna escuela de negocios. Has desarrollado lo que yo llamo un sentido del caballo para los negocios. Has cometido suficientes errores para saber qué evitar.
has tenido suficientes éxitos para saber que buscar. James cantar sobre una de las lecciones importantes que aprende. A principios de los años 60, yo estaba muy influenciado por Ben Graham, el padre del value investing. Graham nos enseña a buscar cigar butts y esas empresas baratas que podías comprar por menos del valor de sus activos. Y funcionaba hasta cierto punto, pero había un problema. Estabas comprando negocios mediocres a precios baratos. Y un negocio mediocre va a darte resultados mediocres, no importa si en barato lo compres. Fueron quien realmente me abrí los ojos, and que yo también lo ayude a ver esto. Nos dimos cuenta de que era mucho mejor comprar negocios maravillosos a precios razonables que negocios razonables a precios maravillosos. Suena simple cuando lo digo as en de verdad. Pero esa simple revelación cambia todo nuestro enfoque de inversión. Piensa en esto por un momento. Si compras un negocio terrible a un precio barato, tienes que venderlo eventualmente. Cuando alcanza su valor, justo y luego, tienes que pagar impuestos sobre las ganancias. Y luego tienes que encontrar otra inversión es agotador, es costoso, y te distrae de lo que realmente importa. Pero si compras un gran negocio a un precio razonable puede sentar sobre tus nalgas y dejarlo crecer durante décadas. El negocio sigue creando valor, tú te no pagas impuestos porque no vendes. Y el interés compuesto es su magia. I otras a ti otras. Eso es lo que yo llamo. Sit on your ass investing. Y es la forma más efectiva de construir riqueza. Real que he encontrado en mi vida. Cuando miro hacia atrs a esas inversiones, que realmente multiplicaron mi riqueza, todas tienen algo en común, pude mantenerlas durante años. A veces décadas. Mientras el negocio subyacente crecía y prosperaba. Si escandis, por ejemplo, le compramos en 1972, y fue una de las mayores decisiones que Warren y yo tomamos. No era barata según las estimaciones de Graham. Pagamos 25 millones por un negocio que ganaba solo 4 millones al ato, pero era un negocio fantástico con un foso económico. Sabes que es lo hermoso de un gran negocio, que puede saber los precios tras a sin perder clientes. Si es podía cobrar un poco menos cada año por sus chocolates porque la gente los amaba, porque tenía un significado emocional, porque eran especiales. Y esa habilidad de aumentar precios sin perder volume es como tener una pequeña de imprimir dinero que se vuelve más poderosa cada año. Ahora, de ti James hablar sobre algo que mucha gente no entiende sobre la acumulación de riqueza, la importancia de evitar grandes errores. La gente siempre quiere saber si el fue mayor inversión me jugada brillante. Pero esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿cuáles fueron los grandes errores que evites? Yo he visto a personas muy inteligentes, personas con más talento natural que yo, perder fortunas por cometer uno o dos grandes errores. Se enamoran de una
idea, mala, apalancan demasiado, no diversifican lo suficiente, satin asquimas, qui son demasiado buenos, para ser verdad, y boom de ticadas, de trabajo duro, se evaporan en meses, mi enfoque siempre ha sido tratar de ser consistentemente. No estúpido en lugar de tratar de ser muy inteligente. Suena humilde, pero crédime, es mucho más difícil de lo que parece. Requiere disciplina, requiere honestidad intelectual, requiere la capacidad de decir, no lo sé cuando, no lo sabes, recuerdo corn a los 6 años, 80 y 90, todo el mundo estaba haciendo fortunas en tecnología. Había empresas con valuaciones astronómicas que no generaban ninguna ganancia y la gente me preguntaba, Charlie, ¿por qué no estáis invirtiendo en estas empresas de tecnología? Te estás perdiendo una fortuna, y yo no entiendo esos negocios. No puedo predecir que empresas van a ganar en 20 años. Así que no voy a apostar mi dinero en ellas. Me perdí algunas oportunidades. Por supuesto, me importude en absoluto. Porque también evit perder dinero en cientos de empresas tecnológicas que quebraron, que nunca generaron ganancias, que resultaron ser solo humo y espejos. La oportunidad perdida nunca me ha molestado, lo que me ha bastado será perder dinero, real por hacer, algo estúpido. Ahora, hablamos de algo crucial para entender, por cuatro el segundo, millón esmitsl, el poder del interés, compuesto acelerado. Cuando tienes $100,000 y ganas 20% al año, has ganado $20,000. Bien pero no es transformador. Pero cuando tienes $1,000,000, ganas 20% al año, has ganado $200,000. Ahora estamos hablando de dinero real. Y cuando tienes 10 millones y ganas 20%, has ganado 2 millones en un solo atio. Este es el secreto que la mayor de la gente no entiende. El intercompuesto no es lineal, es exponencial. Al principio siente dolorosamente. 10 días ahorrando invirtiendo siendo paciente. Y pareces que no estás llegando a ninguna parte. Pero luego, de repente, cruzas un umbral. El dinero empieza a generar tanto dinero que supera lo que puedes ahorrar de tu salario. Y es cuando las cosas aceleran dramáticamente. He visto y de otra vez. La gente acumula lentamente durante 20 y luego en los siguientes 10 años su riqueza se multiplica por 5 o 10. No es porque de repente se volverán mayores inversionistas. Es porque finalmente tienen suficiente capital para que el intercompuesto muestre su verdadero poder. Pero aquí este de la trampa. Y es una trampa grande. Tienes que dejar que el dinero se fi alma. Tienes que resistir la tentación de gastarlo, de mejorarlo, de disfrutar los frutos, de tu trabajo demasiado pronto. Recuerdo cuando finalmente tuve mi primer millón. La tentación de comprar una casa más grande, un auto más lujoso, de elevar mi estilo de vida, era real, pero no lo es. Sigo viviendo por debajo de mis medios. Sigo reinvirtiendo. Y sabes que no me arrepiento ni un segundo. Porque esa decisión, esa simple decisión de ser paciente, de dejar que el dinero
seguirá trabajando. Hizo possible todo lo que vino después. El segundo mil levi, una fracción del tiempo, que levi, el primero, y el tercero fu, ans, artri, pido, y así sucesivamente. Ahora de James hablar sobre algo que poca gente discute, el valor de tener efectivo, esperando cuando llega una crisis. Entre 1962 y ahora, he vivido a través de múltiples crisis de mercado, 1973, 1974, 1987, 2002, 2008, 2009. Cada una fue aterradora. A su manera. Cada una hizo que gente inteligente perdiera la cabeza y vendiera en el peor momento posible. Pero para mun y para Warren. Esas crisis fueron nuestros momentos por quitui. Porque siempre mantuvimos efectivo disponible. Siempre fuimos conservadores con el apalancamiento. Nunca apostamos tanto en ninguna. Pasa sin que una tete de mercado pudiera destruirnos. Y cuando llegaron las crisis, cuando empresas maravillosas estaban vendiendo a precios ridículos por todo el mundo. Ten miedo. Nosotros pudimos comprar. Y en 2008 y 2009, cuando el sistema financiero parecía estar al borde del colapso, cuando empresas swindlidas estaban cotizando a 40 o 50 centavos por titular de su valor real. Nosotros compramos miles de melones en inversiones, no porque fuéramos valientes, no porque pudiéramos predecir el futuro, sino porque tenemos el efectivo disponible y la paciencia para esperar por nuestra oportunidad. Este es otra razón por la que el segundo millón es por cuando tienes capital. Puedes aprovechar las crisis. Las crisis son igualadoras. Destruyen a quienes están sobrepalancados, sobrepasados, sobreextendidos, pero crean oportunidades increíbles para quienes tienen capital y coraje. Y después de haber construido tu primer millón, generalmente tienes ambos, de James cantar algo sobre el temperamento, porque es quizás lo más importante de todo. He conocido a muchas personas brillantes en mi vida. Personas con coeficientes intelectuales de 160, 170, personas que podían hacer cálculos matemáticos complicados en sus cabezas. Y he visto a muchas de esas personas fracasar como inversionistas, por cuarque tienen el temperamento correcto. No podían soportar ver sus inversiones, pagar 30% o 40% sin entrar en pánico. No podían resistir la tentación de actuar, de hacer algo, incluso cuando lo mejor era no hacer nada. No podían mantener una posición durante ellos mientras otras personas parecen hacerse ricas más rápido con inversiones. Embais emocionantes. El temperamento que necesitas para ser un gran inversionista es casi antinatural. Necesitas ser capaz de actuar cuando otros tienen miedo. Necesitas ser capaz de no hacer nada cuando otros estén frenéticos de actividad. Necesitas ser capaz de mantener convicciones fuertes mientras eres completamente abierto a nueva información que podrá cambiar tu mente. Y es una combinación extraña y muy poca gente la tiene naturalmente. Pero chiste de la buena noticia. Pudes desarrollar este temperamento. Yo no nací con él. Lo desarrollé a través de ellos de experiencia, de cometer errores, de aprender lecciones dolorosas. Y una vez que lo desarrollas, una vez que tienes ese temperamento correcto combinado con alguien capital para trabajar, el camino hacia mayores
Riquezas si vulve, mucho más claro y directo. Ahora, hablemos sobre algo que va sonar controversial. No necesitas ser particularmente inteligente para hacerte rico. No me malinterpretes. Ayuda a ser inteligente. Pero he visto a personas con inteligencia promedio hacerse muy ricas porque tienen paciencia, disciplina, y entendimiento, y por eso decimo, funcionan los negocios buenos. Lo que realmente necesitas, lo que yo llamo sabiduría, elemental mundana. Necesitas entender psicología básica, si mo piensan las personas, que las motiva, por qué compañeras. Necesitas entender economía básica, oferta y demanda, incentivos, ventajas competitivas. Necesitas entender contabilidad básica. Si mo leer, estado financiero, cucho números importan realmente, DTDNIC pueden ocultar, los problemas. Estas no son cosas complicadas. No necesitas un PhD para entenderlas. Pero necesitas tomarte el tiempo para aprenderlas realmente, no solo superficialmente. Y luego necesitas aplicarlas consistente. AEO tras AED, tida tras de tida. Uno de los errores más grandes que veo es que la gente trata de hacer las cosas demasiado complicadas. Buscan estrategias elaboradas, modelos matemáticos, sofisticados, información privilegiada. Pero la verdad es que la mayor del dinero en inversión se hace siguiendo principios muy simples aplicados con gran disciplina. Compra buenos negocios. Paga precios razonables. Mantén durante mucho tiempo. Evite grandes errores. Sé paciente deja que el interés compuesto haga su trabajo. Eso es todo. No es emocionante. No es sexy, no te hace sentir como genio pero funciona. Déjame darte un ejemplo concreto de mi propia experiencia. En los años 70, invertimos en un banco regional llamado Wesco Financial. No era una inversión glamorosa. Era un banco pequeño, aburrido, que ganaba dinero de manera constante a la mayor de los inversionistas sofisticados lo habrían ignorado. Demasiado aburrido. Demasiado simple. No hay historia emocionante contar en las cenas. Pero nosotros vimos algo. Vimos un negocio que ganaba buenos rendimientos sobre el capital, que estaba dirigido por personas honestas y competentes, que tendrá espacio para crecer. Y lo compramos, y lo mantuvimos. Y durante décadas, ese aburrido banco sigue, generando efectivo que pudimos reinvertir en otras oportunidades. Esa la realidad de si hacemos se construye riqueza real. No con jugadas brillantes y apuestas audaces, sino con decisiones sólidas, repetidas consistentemente durante periodos largos de tiempo. Es aburrido, de mucho tiempo. No hay gratificación instantánea. Por eso tan poca gente lo hace. Ahora si estás pensando en el futuro, en los próximos 5, 10, 20 años, déjame compartir algunas reflexiones. Los principios fundamentales de inversión no van a cambiar. La naturaleza humana no va a cambiar. La tendencia de las personas a cometer los mismos errores una y otra vez no va a cambiar. Siempre las hay no sitio no vendrán o que las causar, pero vendrán y cuando vengan. Muchas personas van a entrar. En pinico van a vender a los precios bajos. Bajos, van a tomar decisiones
emocionales que lamentar, en por el resto de sus vidas, pero también habrá oportunidades. Grandes empresas con modelos de negocios sólidos van a estar temporalmente a la venta a precios ridículos. Y aquellos que tengan capital temperamento y paciencia van a poder aprovechar esas oportunidades. Van a poder comprar títulos por 50 centavos. Y en 5 o 10 años van a mirar hacia atrás y ver esas crisis como los mayores momentos de sus vidas de inversión. Esto es lo que quiero que entiendas. El camino hacia la riqueza no es secreto, no este de oculto, no requiere conexiones especiales o información privilegiada. Requiere disciplina, requiere paciencia, requiere la capacidad de pensar. A largo plazo anundo, obsesionado con el corto plazo. Y requiere empezar. Es quizzes el punto es importante. Tanta gente espera el momento perfecto para comenzar invertir. Esperan entender todo perfectamente. Esperan tener más dinero ahorrado. Esperan que el mercado vaya y mientras. Esperan el tiempo pasa. Y el tiempo es el activo menos valioso que tienes cuando se trata de construir riqueza. Yo comencé con muy poco. Cometí errores per dinero en algunas inversiones. Pero comment, y aprendí, y measure C, y el intercompuesto tuvo mic, tiempo para trabajar. Si hubiera esperado hasta sentirme complete preparado, hasta tener todas las respuestas, probablemente nunca habría comenzado. Entonces, ¿cuál es mi mensaje final para ti es este? El primer mil es difícil porque estés aprendiendo, porque no tienes capital, porque el intercompuesto apenas te apenas comenzando. Pero si perseveras, si sigues los principios correctos, si evitas grandes errors, ese primer mil eventually llega, y una vez que llega, todo cambia. El segundo mil, el tercero, el cuarto, todos vienen más difícil. No porque te hayas vuelto más inteligente, en que probablemente lo has hecho. No porque hayas descubierto algo secreto mágico, sino porque finalmente tienes suficiente capital para que el intercompuesto muestre su verdadero poder. Porque has desarrollado el temperamento correcto. Porque has aprendido a distinguir buenos negocios de malos. Porque has aprendido a ser paciente, y eso, amigo mío, es porque el segundo mil es fácil. No es fácil en el sentido de que no requiere trabajo o disciplina. Pero es fácil en el sentido de que una vez que has construido la base correcta, una vez que has aprendido las lecciones correctas, el resto fluye naturalmente. Las piezas encajan. El momentum este de tu lado. Y de repente te encuentras construyendo riqueza a una velocidad que es considerado imposible cuando estabas luchando por ese primer mil, así que sé paciente, sé disciplinado. Piensa a largo plazo, evita grandes errores, y deja que el intercompuesto haga su magia. No es glamoroso, no es emocionante, pero funcionado. Ha funcionado para Mona. Ha funcionado para Warren. He funcionado para cada inversionista exitoso que conozco. Y funcionar para ti también si le das el tiempo suficiente.